हॅलो, गुड मॉर्निंग. शिक्षक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. तरी आपल्या आपल्या कॅम्पसेसमध्ये सर्वांनी नियोजित ठिकाणी स्थानापन्न व्हावे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. पाहुण्यांचे
आदरणीय साहेबांना आणि सर्वेपल्ली राधाकृष्णन यांना पुष्पांजली अर्पण करत आहेत. All the dignitaries are paying floral tribute to Honorable Dr. Radhakrishnan Sarvepalli and Honorable Dr. Patangrao ji Kadam. A pleasant and joyous morning. I extend a very warm and heartfelt greetings to all of you on this special occasion of Teachers' Day. Today we are here not just to celebrate another day on calendar, but to pay our humble gratitude to remarkable teachers who light up the path of knowledge and wisdom. For today's function, we have amongst us Chief Guest, Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, Secretary, Bharati Vidyapeeth Pune, Pro Vice-Chancellor, Bharati Vidyapeeth deemed to be University Pune, Ex-Minister of State, Government of Maharashtra. In chair, we have Honorable Professor Dr. Shivajirao Kadam, Chancellor, Bharati Vidyapeeth deemed to be University Pune. Honorable Srimati Vijaymala ji Kadam, Chairperson, School Committee, Bharati Vidyapeeth Pune. Honorable Dr. Asmita Jagtap, Executive Director, Health Sciences, Bharati Vidyapeeth Pune. Honorable Dr. Professor Vivek Saoji, Vice-Chancellor, Bharati Vidyapeeth deemed to be University Pune. The dignitaries at the office and all of you, I heartily welcome you to this august gathering. Teachers' Day holds a unique significance as it commemorates with the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, one of India's most distinguished scholars and philosophers. He was also the second president of our great nation. His life and work exemplified the value of education and the pivotal role teachers play in shaping society. He said, and I quote, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers' Day." Unquote. The another great teacher we are blessed to have at our Bharati Vidyapeeth is Honorable Dr. Patangrao ji Kadam, Founder, Chancellor, Bharati Vidyapeeth. To teach is to touch a life forever. And Honorable Sahib has touched thousands of lives. His fingerprints will never fade from the lives he touched. Our dignitaries and we all have paid floral tribute to Honorable Dr. Sarvepalli Radhakrishnan and Honorable Dr. Patangrao ji Kadam. The function will begin with Bharati Vidyapeeth Geet. सहकार्याचे प्रतीक येथे आहे, प्रतीक येथे आहे. सहकार्याचे सत्कार्याचे सहकार्याचे सत्कार्याचे प्रतीक येथे आहे. सहकार्याचे सत्कार्याचे प्रतीक येथे आहे. या देशाचे विद्याभूषण ज्ञानपीठ आहे. या देशाचे विद्याभूषण
पावन मंदिर आहे, पावन मंदिर आहे, पावन मंदिर आहे. भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे. वादळातून झेप घेतली ध्येय पतंगाने, तुफानाशी झुंज घेतली गुढी आनंदाने. वादळातून झेप घेतली ध्येय पतंगाने, तुफानाशी झुंज घेतली गुढी आनंदाने. यशवंताचे यशोगीत हे मूर्तिमंत गाणे, यशवंताचे यशोगीत हे मूर्तिमंत गाणे. निर्धाराची निश्चल निष्ठा, निर्धाराची निश्चल निष्ठा त्याग मागते आहे, त्याग मागते आहे, त्याग मागते आहे, त्याग मागते आहे. भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे. सह्यगिरीची पर्वतराजी सभोवती सुंदर, सह्यगिरीची पर्वतराजी सभोवती सुंदर. दिनदुबळ्यांची वाट वळावी असेच फुले घर, दिनदुबळ्यांची वाट वळावी असेच फुले घर. नंदनवन हे फुला मुलांचे सेवेला तत्पर, नंदनवन हे फुला मुलांचे सेवेला तत्पर. मानवतेची निर्मळ गंगा, मानवतेची निर्मळ गंगा इथे वाहते आहे, इथे वाहते आहे, इथे वाहते आहे, इथे वाहते आहे. भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे. छत्रपतींच्या कर्मवीरांच्या कार्याची प्रेरणा, छत्रपतींच्या कर्मवीरांच्या कार्याची प्रेरणा. देई आम्हा शक्ती फुलांच्या मनातील कल्पना, देई आम्हा शक्ती फुलांच्या मनातील कल्पना. सुमंगलाची विज्ञानाची आम्ही करू प्रार्थना, सुमंगलाची विज्ञानाची आम्ही करू प्रार्थना. येणारा प्रत्येक क्षण हा, येणारा प्रत्येक क्षण हा आमच्यासाठी आहे, आमच्यासाठी आहे, आमच्यासाठी आहे, आमच्यासाठी आहे. भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे. सहकार्याचे सत्कार्याचे, सहकार्याचे सत्कार्याचे प्रतीक येथे आहे, सहकार्याचे सत्कार्याचे प्रतीक येथे आहे. या देशाचे विद्याभूषण ज्ञानपीठ आहे, या देशाचे विद्याभूषण ज्ञानपीठ आहे, ज्ञानपीठ आहे. भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे, भारती विद्यापीठ आहे. Thank you. Now I request Honorable Professor Dr. Vivek Saoji to give the welcome address. Dignitaries present here, the President of today's function, the Honorable Chancellor, Professor Dr. Shivajirao Kadam sir, Chief Guest of today's function, Honorable Secretary Dr. Vishwajeet Kadam,
the officials of the Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth deemed university who are present here, as well as all the faculty members, heads of the institutions, colleagues, friends who have joined online. Today, it's really a special day, and in the life of a teacher, Teachers' Day signifies a very important event, very important day. On this day, we not only remember the fond memories of Sarvapalli Radhakrishnan, on whose birthday this Teachers' Day is celebrated across the country. But importantly, the memories of our honorable founder, Dr. Patangrao Kadam Sahib, are permanently etched with us. I think he, in a true sense, is a teacher of a teacher. He used to call, we used to have so many interactions, and he used to call himself as a surgeon, a skilled surgeon who would be able to take decisions, who would be able to maybe weed out the ills. But remember him and his contribution on this day. We teachers, or we owe, all of us, whether it is teaching or non-teaching staff, our existence to the Honorable Founder Chancellor Dr. Patangrao Kadam Sahib. This legacy has been carried over by Honorable Professor Dr. Shivajirao Kadam sir, and now, of course, the Honorable Secretary Dr. Vishwajeet Kadam is ably handling and taking the university in the next millennium, or with the challenging coming times. So as a teachers, we have humongous responsibility. We have a big responsibility. Teaching is considered as one of the noble professions. And with this nobility, with this respect, comes responsibility. And we really need to be aware that in these changing times, our roles also are changing. It's not that mere giving the instructions or passing or engaging the students in class. We really need to be multitasking. We really need to not just engage the students or the learner and ensure, and today's learners are different. They are not just going to be sitting in the class and taking down notes. They will check whatever you're telling is relevant every day with all these Google, and now with all generative AI things. They are more than smart. So our role, we need to evolve ourselves, and apart from that, we need to multiply our capabilities. We need to do well in creation of the knowledge. We need to be doing research. We need to be involved in accreditations. We need to be involved in field work, social work, industry connect, and there are so very many things that as a teachers we really need to evolve. So the question on this day we need to ask ourselves is, have we changed with time? Have we evolved ourselves? And if we have not, then I think the legacy will not hold us good for many years. We have fortunately a great legacy. With this legacy, we are carrying on. Bharati Vidyapeeth is a brand. Bharati Vidyapeeth is a reputed educational organization, thanks to the visionary leadership and creation of the honorable founder. To the newer areas. We talk every time about NAC, we talk everything about NIRF, we talk everything about NEP. So I would not want to elaborate here on all these things. But
I mean, they are absolutely essential for not just our survival, but if we want to grow and make a mark somewhere, then I think these things are very important. And as a teacher, we need to realize this. I want to just leave you with one thought, that have you imagined how many lives you influence in your career? I mean, if I say a career of 30 years, it may be even more. But in a career of 30 years, how many lives do we influence? Do we have given any serious thought to it any time? I just did some rough calculations. And I mean, roughly, I mean, if we teach 200 students every year, actually we may be teaching anything between 100 to 500. But if I say, if we teach 200 students every year, I mean, we may be teaching many classes, one class, many classes. So if we teach about 200 students in a year, and each student will talk to his parents, brother, sister, friend. So each student is talking to at least 5 people more. So in a year, directly or indirectly, we influence 1,000 people. And this is a very conservative estimate. In a 30 years career, 1,000 into 30, we would have influenced 30,000 people. I mean, forget, I mean, if we discount it all, if we say that no, 13,000, no, 15,000, even if 10,000, even if few thousand, even if few hundred. So if we are influencing, if we have such a huge responsibility, if we are able to influence them, then why not make these influences better? Why not make it positive? Why not bring meaningful changes in them? Why not be role models for them? I mean, how we can be role models? So this is something which I would urge teachers to reflect on, think about. We have big roles, big responsibilities to play, and are we living up to the roles and responsibilities? There are many challenges, their challenges will continue to be there. But we need to come up to the challenges. In our circumstances also, our systems may not be foolproof, but we are evolving. I mean, we need to evolve, and for that your feedbacks are very important. Your honest feedback, okay, I mean, what is required to be done to make the things better, how we can be fulfilling, or how we can be overtaking the competition, and how we can come out as best. So we really need to evolve. At university level, we are evolving, we are formulating policies, we are trying to bring in change, whatever new competencies, whether it is research, whether it is ranking, accreditation, whatever is required, we are trying to work on that. As I said, that the Honorable Secretary, under the leadership of our Honorable Chancellor, sir, so we are taking a lot of decisions, and I think you will come to know about it as we move on. But we have already implemented the policy for JRFs, SRFs for PhD scholars, where we hope that the PhD scholars will contribute significantly to research. We are also coming up in a very short time with the scholarship schemes for the meritorious students. I mean, we want to attract the best of the talent, and if we are able to consider, I mean, if we are able to get good students, then the output will also be better. So at the entry level, 10+2 level, that okay, if we get good students, we will be considering or giving them the scholarships. We are also considering the top rankers in each college, each institute will be given some significant scholarship, not some scholarships, significant scholarships. We are also evolving with policies for the grants for the publications. We are also evolving for funding from the seed money, and there are so very many things. But for that, we have to be ready. For that, you have to walk that extra mile. And if we are able to do it together, then only we would have achieved this thing. So I think it is very important that we keep our feet grounded, but at the same time, think ahead of times. We take मराठीत जसं म्हणतात तशी ती भरारी घ्यायची आहे, आणि पाय जमिनीवर ठेवून उंच आकाशात भरारी घ्यायची आहे. साहेबांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे, आणि भारती विद्यापीठाचं नाव जे चांगलं आहेच, पण ते अजून चांगलं कसं करता येईल, तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा ध्येय ध्यास आपण जर का घेतला, तर हे सगळं शक्य आहे. मला अजून टीचर्स डेच्या बाबतीमध्ये की टीचर्सच्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बद्दल बोललोय,
पण आपल्याला आता माननीय कदम सर आहेत, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहेब आहेत, तर यांचे पण विचार मार्गदर्शन ऐकायचं आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना टीचर्स डेच्या शुभेच्छा. आणि आय वुड जस्ट वॉन्ट टू लीव अँड एंड बाय अ कोट by that it is not the strongest and the fittest of the species that will survive. It is not the strongest or the fittest or the most intelligent that will survive, but it is the one who adapt to change. They will be only able to make progress and survive. So we need to be mindful that we are in a very turbulent times, we are in a very changing dynamic times, and unless of course we evolve, otherwise I think we ourselves will only be responsible for whatever. So, but I am sure, I am hopeful, I am optimistic that Bharati Vidyapeeth will regain its glory. It will do well, and we are all there working together. On that note, once again, wishing everyone a happy Teachers' Day. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir. Now I request Honorable Dr. M.S. Sagre sir to felicitate Honorable Chancellor Dr. Shivajirao Kadam sir by offering a floral bouquet. अजून एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे आदरणीय डॉक्टर शिवाजीराव कदम यांना असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल्स टीचर्स ऑफ इंडियाचा श्रीमती कमलाबेन वाविया पुरस्कार जाहीर झालेला आहे आणि कानपूर येथील झालेल्या अधिवेशनात सरांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता. दॅट्स रिअली प्राऊड मोमेंट फॉर अस. Thank you, sir. Now I request Honorable Dr. K.D. Jadhav, sir, to felicitate Honorable Secretary and Pro Vice-Chancellor Dr. Vishwajeet Kadam, sir. थँक्यू. या कार्यक्रमास आदरणीय वहिनी साहेब पण जॉईन झालेल्या आहेत. वहिनी साहेब, तुमचं स्वागत आहे. शी हॅज अ युनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अँड मदरली लव्हिंग केअर दॅट इन्फ्लुएन्सेस लाईव्स. थँक्यू. आय ऑल्सो वेलकम डॉक्टर अस्मिता जगताप, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, हेल्थ सायन्सेस, भारती विद्यापीठ. Our dynamic secretary, Pro Vice-Chancellor, Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, is carrying over the legacy of our Sahib with great commitment and dedication. I request you, sir, to address this august gathering. Very good morning to all the teaching faculty and non-teaching faculty of Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth Deemed University. We have all gathered together here today on a very important occasion. We are celebrating the birth anniversary of our former President of India, a renowned teacher, a respected academician, a very respected scholar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and we are celebrating this important day today as Teachers' Day amongst all of us. On this important occasion today, we have our respected Chancellor, Professor Dr. Shivajirao Kadam here, who is chairing this event today. We have our respected Vice-Chancellor, Dr. Vivek, Saoji, Dr. Asmita, Jagtap, Executive Director of Bharati Hospital, all the distinguished Joint Secretaries, the Registrar of the University, the Principals, the Directors of Management Institutes, the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, the teaching faculty, all the non-teaching staff of Bharati Vidyapeeth, and ladies and gentlemen. First of all, let me wish you a very happy Teachers' Day. And on behalf of Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth Deemed University, on this Teachers' Day, I admire, acknowledge, and applaud the immense contributions of the teaching faculty and the non-teaching faculty in the growth of Bharati Vidyapeeth in ensuring that we create good quality students, graduates, and more important citizens of our glorious nation
from the Bharati Vidyapeeth institution. On this today, we also remember our founder, Honorable Dr. Patangrao Kadam Sahib, who himself was a teacher, and during his start of his academic career, he started as a school teacher and later, of course, became an academician with the blessings of people, and he established Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth University with his vision and his will to ensure that quality education will be imparted to the students, and especially the rural students of the state of Maharashtra and India. Today we are celebrating the birth anniversary of former President of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And it is very important that we also remember his contribution to our nation. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, as we all know, was a scholar, was a teacher, was an academician, and most importantly, he was a profound writer. He was one of the most illustrious sons of our country during those times, pre-independence and post-independence. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's contribution in the building of a nation are always remembered, admired, and respected by a nation. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan had a humble background, born in a simple family, and of course, pre-independence, as most people in India during those times, he too had to face several hardships for his own primary, secondary, and college education. But he had his own willpower to get himself educated at the highest level with the most efficient degrees and ensure that he could contribute and share his knowledge by empowering several other students who were lucky enough and fortunate enough to be his students and learn under his teachings. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, apart from being a great academician teaching in various universities, was also at that time invited by renowned universities across the world for his profound knowledge. And he also went abroad in those times to share his knowledge and wisdom by his teachings in illustrious universities across the world. I would like to mention here that we all know Dr. Sarvapalli Radhakrishnan also served before being the President of India as ambassador to Russia. And we all know the immense impact he had on Russia as a nation. His tenure as ambassador had an immense impact, also a sentimental impact on the father of Russian nation, the current father, of course, in the last 100 years, Mr. Stalin. It's such so that Mr. Stalin himself had tears in his eyes when Radhakrishnan was done with his tenure and returned back to India. Mahatma Ji Gandhi himself admired and respected Dr. Sarvapalli Radhakrishnan to a large extent, and he always ensured that whoever people met Mahatma Ji, he would always tell them that if you want to understand the teaching philosophies of our great Indian nation and Indian history and culture, then you should always interact with Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan became the President of India, and of course, he took India to the world stage and make India, his contribution making India one of the greatest countries in those times is immensely remembered. Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth University are working under the wisdom of such illustrious people, whether it is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan or our founder, Honorable Dr. Patangrao Kadam. In the last 60 years, we have achieved a lot. And as our founder would always say, that all of this was possible only and only with the support of the teaching and non-teaching faculty of the Bharati Vidyapeeth institution. In the last 60 years, we have grown from primary to secondary education to higher education to the level that we in the year 1996, on the recommendation of UGC and the then central government, gave us a deemed to university status. In the last 60 years, Bharati Vidyapeeth has taken immense steps in higher education. We have honored ourselves by getting the prestigious A++ university NAC A grade. Plus, we have always been, most of our colleges have been NBA accredited, NRF ranked, and NAC accredited. But with changing times are changing challenges. In the last few years, we have all realized that Indian education, especially with the introduction of national education policy, is going through a dynamic transformational change. And now that the NEP will be implemented very soon, it has been implemented in bits and pieces now.
we have to ensure that the academic quality of the institution grows even further. And that's why in the last few years, under the leadership of our Honorable Chancellor, Dr. Shivajirao Kadam sir, we've ensured that quality education, newer courses, more publications, more emphasis on encouraging the teaching faculty to do quality scopus publications, to generate research grants is given upon. And that's why, to keep on encouraging the faculty, we have ensured that various schemes are rolled out by the Bharati Vidyapeeth University office, head office, where we can encourage the teaching, non-teaching faculty to ensure quality research programs as well. The last few months, we have taken few aggressive steps to ensure that the teaching faculty can meet and go beyond the parameters of NAC, NIRF and NBA, because these are the challenges that we all have to face in the current times today. Apart from all these challenges, we have to ensure that the quality of the students that we are getting in our colleges and our classrooms is far more superior than we used to have earlier, because today the students have access to information at the click of a button and just in few seconds. And so it's a huge challenge to ensure that our students are better equipped technologically, knowledge-wise, academically, to graduate themselves and face the real challenges of in the current life. So I won't take much time. I would like to also be grateful to all the teaching, non-teaching faculty, my teachers, especially Honorable Dr. Patangrao ji Kadam Sahib, who has taught me everything that I have, my knowledge today here, my mother, Honorable Vijaymala ji Kadam, and our Honorable Chancellor, Dr. Shivajirao Kadam. We're very fortunate that in last few just weeks and months, our Honorable Chancellor has been felicitated not once but twice for his academic contributions in the field today in Maharashtra and India, especially in the pharmacy sector and education. He was felicitated by the Shivajirao University recently by a prestigious award, and just recently in the city of Lucknow by a national level award. On behalf of Bharati Vidyapeeth and Bharati Vidyapeeth University, I congratulate our Honorable Chancellor, Dr. Shivajirao Kadam, for giving us this honor by his felicitation. I'm also again grateful to each and every one here. Dr. Vivek Saoji has recently joined as the Vice-Chancellor, and he has come with some new, better ideas and a vision to ensure that more thrust is given on the academic betterment of Bharati Vidyapeeth University colleges. There's an entire team, back-end team, which works day and night at the head office at different colleges, joint secretaries, the registrar, the controller of examination. Dr. Asmita Jagtap is handling the Bharati hospital very efficiently. We've done great work in Corona times, which the entire society has been uploading. So each and every family member of Bharati Vidyapeeth, whether it's a teaching professor, associate professor, or a clerk or a peon, is very, very important to all of us. And this is the way Honorable Founder Dr. Patangrao ji Kadam Sahib treated all of us as family of Bharati Vidyapeeth. So I congratulate you, wish you all the best on this Teachers' Day, and I hope that we will continue this quality education vision laid by our Honorable Founder Dr. Patangrao ji Kadam Sahib today. A very happy Teachers' Day to all of you, and thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. A key to growing as an educator is to be in company, mainly with a teacher who uplifts. So, of course, a very, very important announcement that I would like to make here today is that on this auspicious occasion of Teachers' Day, I'm announcing a 10% DA hike for all the teaching and non-teaching faculty members, which will be implemented as soon as possible by this month only. Thank you all. Thank you, sir. That's really a good gift for us on the Teachers' Day. Good achievement. A key to growing as an educator is to be in company, mainly with a teacher who uplifts you, whose presence inspires you, and whose dedication drives you. We all are blessed to work here under the umbrella of such a great teacher, Honorable Dr. Shivajirao Kadam, sir. Sir, I request you to say few words of guidance to us. भारतीय विद्यापीठाचे कार्यवाह भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे वाईस चान्सलर
महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत कदम साहेब, या भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू आदरणीय विवेक सावजीजी, या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर हेल्थच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आदरणीय अस्मिता ताई जगताप, स्कूल एज्युकेशनच्या चेअरमन आदरणीय आमच्या वहिनीसाहेब विजयमाला कदम, भारती विद्यापीठाचे सहकार्यवाह सुरुवातीपासून असलेले आदरणीय मेत्रे सर, आदरणीय डॉक्टर के डी जाधव सर, आदरणीय डॉक्टर सगरे सर, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे रजिस्ट्रार आदरणीय जयकुमारजी, भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ परिवारातील विश्वविद्यालयाच्या परिवारातील सर्व प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक आणि इथं उपस्थित असलेले, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व माझे सहकारी बंधू आणि भगिनींनो, रात्रीच मी 5 दिवस या टाऊनमध्ये नव्हतो. रात्रीच उशिरा हे कार्यक्रम आहे म्हणून उपस्थित राहण्याचा मला संधी दिली, त्याबद्दल संस्थेचे कार्यवाह आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचा मी सततशे आभारी आहे. आज भूतपूर्व राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा हा जन्मदिन आपण शिक्षक म्हणून खऱ्या अर्थाने ह्या शिक्षकाला दिलेला ऑनर आहे, आणि तो ऑनर जपण्यासाठी आपण सातत्याने आपलं कर्तव्य काय आहे, आपल्याला डिसिप्लिन घालून दिलेले आहे, आपल्याला बंधनं काय आहेत, याची आठवण ठेवण्याचा हा दिवस आहे असं मला प्रामुख्याने वाटतं. राधाकृष्णन हे सतत अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, ग्रंथलेखन, चिंतन आणि विचारवंतन या सर्व सातत्याने आपल्या अभ्यासामध्ये एक जगातील एक आदर्श व्यक्ती म्हणून ते आपल्याला एक आदर्श व्यक्ती म्हणून पाहायला मिळते. खरोखर त्यांनी 19 आपण लक्षात घेतलं त्यांचा कालावधी थोडक्यात मी सांगणार, जास्त वेळ घेणार नाही कारण आपल्या दुसरीकडे मला यायचं आहे. 1931 साली सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे आंध्र विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू झाले. त्याने त्या पहिल्या वर्षाच्या टर्ममध्येच त्या आंध्र विद्यापीठाची उंची एवढी गाठली, कळसाला घेऊन ते विद्यापीठ पोचवलं. अतिशय डेडिकेटेड आणि काय असावं ते एक ज्वलंत विद्यार्थी हे कार्य करीत असता आपले पंडित राममोहन मदन यांनी त्यांच्या विद्यापीठाला कुलगुरू भूषावं म्हणून त्याला राधाकृष्णन यांना विनंती केली, त्यांनी ते मान्य केली. जेव्हा स्वातंत्र्य आपल्याला 1947 साली मिळालं तेव्हा राजदूत म्हणून, आत्ताच कार्यवाही आपल्याला सांगितलं, राजदूत म्हणून रशियाला त्यांची निवड झाली. आणि स्वातंत्र्यानंतर ते इतकंच होते, ते फंक्शनमध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा ते सतत वाचन करत असतं. स्टॅलिनचा त्याने एक आदर्श कौतुक म्हणून त्याच्याकडे पाहत होते. आणि जेव्हा परदेशातील लोक महात्मा गांधीला भेटण्यासाठी येत, त्यामुळे आपल्या या देशामध्ये आम्ही काय पाहू, त्यांनी सांगितलं आपण काश्मीरला जा, निसर्ग सौंदर्याचा एक आदर्श नमूना आपल्याला पाहायला मिळेल. तुम्ही आग्र्याला जा, तुम्हाला लक्षात येईल की भारतीय स्थापत्यशास्त्राचा एक चांगला वेगळा नमुना आपल्याला पाहायला मिळेल. तुम्ही रवींद्रनाथ टागोरच्या शांतिनिकेतनमध्ये आपण जा, तिथं तुम्हाला शिक्षणाचा वेगळा प्रयोग पाहायला मिळेल. पण जाते वेळी तुम्ही जर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची भेट न घेता गेलात तर आपली भारताची ट्रीप ही वाया जाईल असं होईल. कारण भारताचा एक आदर्श रूप शिक्षकाच्या रूपानं पाहायचं असेल तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याकडे आपली भेट झाली पाहिजे. किती विद्वत्ता भारतीय लोकांच्या मध्ये असते हे तुम्हाला प्रतीक म्हणून तुम्हाला
ते एक उदाहरण आहे, एक आदर्श रूप आहे आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणून त्यांनी ते हे आवर्जून सांगते. फारसं मी आता त्याकडे जात नाही आहे. आज आपण राधाकृष्णन यांचा जन्म साजरा करीत असताना आपण शिक्षक सर्वजणांना त्यांच्या पारंपरिक आपण वंशातले आहोत असं समजायला हरकत नाही. तरी सुद्धा आपण आपले कर्तव्य काय करत असतो हे प्रत्येकाने स्वतःचं मूल्यमापन करण्याची वेळ आलेली आहे असं मला वाटतं. कारण आज आपण गेले कित्येक वर्ष भारतीय विद्यापीठाचे आदरणीय साहेबांचा आदर्श घेऊन आपण काम करतोय. आज 57 वर्ष भारतीय विद्यापीठाला झाले आणि भारतीय विद्यापीठाची जी आपली उंची आपण गाठलेली आहे ते उंची आपल्याला त्यापेक्षा कमी येता कामा नये ही खबरदारी घेतली पाहिजे असं मला प्रामुख्याने वाटतं. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या न्याकच्या संदर्भात असो, NBA असो, NIRF, आता कॉलेजच्या NBR मध्ये NIRF आपण का येत नाही, किंवा आपल्या युनिव्हर्सिटी आपल्याला A++ आणि सर्वोच्च आपण का आपल्याकडं आदर्श लोकांनी का घेऊ नये याचा आपल्याला विचार करण्याची वेळ आलेली आहे असं मला प्रामुख्याने वाटतं. आणि त्यामुळे आपल्याला हे काम करत असताना आपल्या कर्तव्य जर प्रत्येकाने पार पाडलं तर मला वाटतं भारतीय विद्यापीठ सर्वोच्च जगामध्ये एक नावाजलेलं विद्यापीठ व्हायला काही अडचण येणार नाही. कारण इतका पाया भक्कम आपल्या असलेलं भारतीय विद्यापीठ या दिशेने आपण वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे असं म्हणते. आपण पाहतो संशोधन आता सर्व महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठामध्ये फार आपण त्याचा वाहवा करावी अशी परिस्थिती नाही आहे. कारण जे संशोधन आपण करतो ते कमी प्रमाणात होत आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दुसरीकडे जे संशोधनाची जी उंची गाठायची अपेक्षा आहे ती आपण कितपत गाठतो याचा सुद्धा आपल्याला हा सहभाग आपल्या याच्यामध्ये येतो. आज शिक्षक दिन आहे म्हणून आपल्याला कर्तव्याची जाणीव आपल्याला माझ्यासह असली पाहिजे. म्हणून मी आज थोडंसं वेगळ्या अर्थाने बोलतोय, कारण ती गरज आहे असे मला प्रामुख्याने वाटायला लागलेले. आता आपण नवीन एज्युकेशन पॉलिसी पाहतो. माणसाच्या जीवनात 21व्या शतकामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण ह्या 21व्या शतकातल्या मूलभूत गरजा आहेत. जर शासनाने शिक्षण जर उत्तम आणि सक्षम दिला तर बाकीचे प्रश्न आपोआप सुटतील असं मत आहे माझं. ते प्रश्न ते न झाल्यामुळे आज आपल्याला जे सुरुवात झालेल्या आपल्या अफिलिएशन हे 100-150 वर्षापूर्वीची अफिलिएशन सिस्टीम आपण अडॉप्ट केलेली आहे. आणि ती अफिलिएशन शिवाय आज ही प्रगती झालेली आहे. जेव्हा आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा फक्त 20 विद्यापीठं होते आणि 695 महाविद्यालये होती. 1950 साली आपला GRE ग्रॉस इन्व्हॉल्वमेंट रेशिओ हा फक्त 0.7 इतका होता. आज 26.3 आहे. म्हणजे तरीसुद्धा इतर आपल्या देशाच्या मानानं आपण फारच कमी आहोत. आपल्याला टार्गेट दिलेले 32 सालापर्यंत हा रेशिओ 50% नेण्याचा आपल्याला आपल्या आदिवासी ह्याच्यामध्ये आपल्याला नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये NEP 2020मध्ये आलेला आहे. त्यामुळे हे करायला आज दुसरं एक वैशिष्ट्य मला आज सांगायचं आहे. आपल्याला कोणा वाचनात असं नवीन जे एज्युकेशन पॉलिसी आलेली आहे तेव्हा आमच्या साहेबांनी म्हणजे भारतीय विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती डॉक्टर पतंगराव कदम यांनी 60 वर्षापूर्वी जे वाक्य लिहिलं होतं, सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू डायनॅमिक एज्युकेशन, आज युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनने 3ऱ्या नंबरला ही वाक्य टाकलेलं आहे. हे मला आवर्जून तुम्हाला सांगायचं आहे. त्यामुळे आपण भारतीय विद्यापीठाने जो विचार केला आहे तो 60 वर्षापूर्वी केलेला आहे. तेव्हा हे बघा, हे पहा, आत्ता ते एज्युकेशनचं डायनॅमिक एज्युकेशनचं आहे. तर तो तुम्ही 3रा आपण केव्हाही आता पॉलिसी उघडून पहा, 3 नंबरला हे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू डायनॅमिक एज्युकेशन हा मोठो त्यांनी घातलेला आहे. आपल्याला ते घातलेलं आहे. आता यामध्ये मला आपल्याला सर्वांना सहकार्याला माझ्या विनंती करायची आहे. आता हे रेशिओ निघेल 50 वर्षाची अफिलिएशन सिस्टीम बंद होणार आहे. हे काही वर्षामध्ये 15 वर्षामध्ये
काय आता त्यामध्ये आणखी बरेचसे आव्हानं आहेत, ते आपल्याला आव्हानं पेलण्यासाठी आपल्याला सज्ज राहावं लागणार आहे. आपण पाहतो की विद्यापीठ अनुदान आयोगानं हे NEP 2020 यांचं अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या. त्या समित्याने अनेक समित्याचं आपल्याला रेग्युलेशनतर्फे पाठवलेलं आहे आणि ते सर्व महाविद्यालयांना विद्यापीठांना बाइंडिंग आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आता कितपत आपण त्यामध्ये सहभाग झालेलो आहोत हे मला माहिती नाही, कारण आता जे आतमध्ये त्यांनी ते केलेलं आहे जवळजवळ आता म्हणजे एक त्यांनी पॉलिसी रेग्युलेशन चालू आहे ते अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट ड्युअल डिग्री असेल, नंतर नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क असेल, नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क असेल, नंतर पुन्हा 4 इयर डिग्री प्रोग्राम असेल, नंतर तुम्हाला याचं म्हणजे ते अकॅडमिक हे आणि ऑनलाईन लर्निंग ऑनलाईन डिस्टन्स एज्युकेशन असेल, हे सगळं तुम्हाला रेग्युलेशन हे विद्यापीठानं बाइंडिंग केलेलं आहे. त्यासाठी आपल्याला पोर्टलवरती 10,000 त्या आधिपत्याखाली त्यांनी लिहूनही घेतलेलं आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला या पद्धतीनं आपल्याला पुढं जावं लागणार आहे. आणि मला सर्वांना विनंती करायची आहे, जर आपल्याला ह्या एज्युकेशनमध्ये आज सगळ्या महाविद्यालयामध्ये सगळे आता स्पर्धा चालू आहे आणि ह्या स्पर्धेमध्ये आपण पुढे असलंच पाहिजे. आजपर्यंत आपण सगळ्याला मार्गदर्शन, बऱ्याच महाविद्यालय युनिव्हर्सिटीला मार्गदर्शन भारतीय विद्यापीठ करत होतं. ही परिस्थिती कायम टिकवण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने आपलं नॅक असो किंवा NBA असो किंवा NIRF असो, NIRF भारतीय विद्यापीठ सगळे कॉलेज काय येत नाहीत 100च्या आत? हाही प्रश्न आपण विचारायला पाहिजे आपल्या लोकांना. कारण आपल्याला जो एवढी मॅन पॉवर एवढं इंटेलेक्च्युअल आपल्याजवळ असताना आपण का पाठीमाग पडतो याचाही विचार केला पाहिजे. आणि त्याबरोबर विद्यापीठे आता नॅकला सामोरे जाते आहे. भारतीय विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय नॅकला सामोरे जात आहे. तेव्हा सामोरे जात असताना आपल्याला A++च्या आत आपण खाली आलो तर आपण आपलं वर्चस्व संपल्यासारखं होईल आणि आपल्याला फार पश्चाताप, नुसतं पश्चाताप नाही तर आपल्याला बऱ्याचशाच यामध्ये अडचणी निर्माण होतील. तेव्हा प्राध्यापकाने सहकार्य दक्षता ही मी प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे मी Vice-Chancellor मी या पद्धतीने काम मी मिळवणारच आणि प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे माझा हे भाग आहे. अशा पद्धतीनं आपण काम केलं तर निश्चितपणे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. तेव्हा या पद्धतीने आपण काम करीत असताना काम करीत राहा. देश आपल्या बरोबर आहे आणि त्याच्यामध्ये काही अवघड नाही. तेव्हा या शिक्षक दिनी शिक्षक आपण म्हणतो राधाकृष्णन यांच्या वंशीज आपण आहोत. राधाकृष्णन हे सतत वाचन मनन अध्ययन सगळे हे करत होते. आपणही त्यामध्ये अध्ययन करावं. पुढील मार्ग भारतीय विद्यापीठाला उंची गाठवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहात. आजपर्यंत जे यश मिळाले त्यामध्ये तुमचा सहभाग असल्यामुळेच ते शक्य झालेलं आहे, हेही विसरता कामा नये. तेव्हा खरोखर ऑन बिहाफ ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड मायसेल्फ आणि दी भारतीय विद्यापीठ आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट टू ऑल. आणि या पद्धतीने तुम्हाला शुभेच्छा देत असताना तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करा, नाव उज्ज्वल करा. त्याचबरोबर आपल्या नावाबरोबर आपले उंचीही वाढत असते, हे लक्षात घ्या. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पेपर प्रवेश करता मानांकात युनिव्हर्सिटी त्या जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध करण्याचं हे करा आणि इम्पॅक्ट फॅक्टरही उत्तम असला पाहिजे. या दृष्टीनं सातत्याने प्रयत्नशील राहा. निश्चितप्रमाणे हा आजचा दिवस खरोखर जे शिक्षक आपले जे राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन किंवा आपले डॉक्टर पतंगरावजी कदम यांचा आदर्श घेऊन आपण वाटचाल करायची आहे. आणि यापुढे कार्यकाळामध्ये हे करण्याला तुम्हाला यश संपादन करण्याची सद्बुद्धी परमेश्वराला द्यावी असं मी आपल्याला करतो. आणि नव्या आपल्या शिक्षक दिनाच्या सर्वांना, मी शिक्षक असल्यावर सर्व माझ्यासह मलाही सर्वांना शुभेच्छा घेतो. थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Now we will have some felicitations of teachers who have immensely contributed to Bharati Vidyapeeth.
Honorable Dr. Vivek Saoji, sir. I request Honorable Dr. Shivajirao Kadam, sir, to felicitate Honorable Dr. Vivek Saoji, sir, as a teacher. श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प देऊन सत्कार केला जात आहे. थँक्यू सर. I request Honorable Dr. Shivajirao Kadam, sir, to Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, Dr. Asmita Tai Jagtap. I request Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, to felicitate Honorable Dr. Mhatre, sir. I request Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, to felicitate Honorable Dr. Sagre, sir. I request again Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, to felicitate Honorable Dr. K.D. Jadhav, sir. And last now I request Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, to felicitate Dr. Milind Joshi, sir. I request Honorable Dr. Vishwajeet Kadam, sir, to felicitate Honorable Dr. G. Jai Kumar, sir. Mandlik, Dr. Mandlik. Now I request Dr. Milind Joshi to bestow vote of thanks. आणि प्रत्येक कॅम्पसेस मधल्यांना एक नम्र विनंती आहे की आभार प्रदर्शनानंतर शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम आपण आपल्या कॅम्पसेसमध्ये नियोजनाप्रमाणे कंटिन्यू करावा. भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाच्या वतीने आयोजित हा शिक्षक दिनाचा समारंभ आता सांगतेच्या वळणावरती उभा आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून ज्यांनी अध्यक्षस्थान स्वीकारलं आणि आपणा सर्वांना मार्गदर्शन केलं ते भारती विद्यापीठाच्या वाटचालीत ज्यांचं मोलाचं योगदान आहे असे कुलपती आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजीराव कदम सर, भारती विद्यापीठाचे द्रष्टे, उच्च विद्या विभूषित आणि कायम भारती विद्यापीठाला अग्रेसर ठेवण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेले भारती विद्यापीठाचे कार्यवाह, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे प्रकुलगुरू आमदार डॉक्टर विश्वजीत कदम सर, भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर विवेक सावजी, आदरणीय डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब यांच्यानंतर भारती विद्यापीठ परिवाराला ज्यांच्या मातृत्वाची सावली मिळते अशा शालेय समितीच्या अध्यक्षा आदरणीय विजयमाला कदम, कोरोनाच्या काळामध्ये भारती हॉस्पिटलच्या माध्यमातून उत्तम काम करून ज्यांनी भारती हॉस्पिटलचं नाव भारतामध्ये दुमदुमत राहील असं काम केलं अशा भारती विद्यापीठ हेल्थ सायन्सेसच्या कार्यकारी संचालिका आदरणीय डॉक्टर अस्मिता जगताप, भारती विद्यापीठाचे सहकार्यवाह आदरणीय वभा मेहत्रे, प्राचार्य डॉक्टर M.S. सगरे, डॉक्टर K.D. जाधव सर, कुलसचिव G. जयकुमार, सर्व प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षकेतर सेवक, बंधू आणि भगिनींनो, आज शिक्षक दिन मोठ्या उत्साहामध्ये या ठिकाणी साजरा झाला. डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब नेहमी असं म्हणत असत की मी सगळ्यात भाग्यवान आहे याचं कारण माझ्याकडे 10,000 मेंदू आणि 20,000 हात आहेत आणि त्या बळावरती मी जगाला धक्का देऊ शकेन. हा जो त्यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केलेला होता तो केवळ शिक्षकांच्या बळावरती. आणि एक शिक्षक जागतिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयाचे कुलपती होऊ शकतात असा एक आदर्श वस्तुपाठ त्यांनी आपल्या समोर घालून दिलेला आहे. त्यामुळं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचं स्मरण करत असताना आदरणीय डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब यांचा आदर्श समोर ठेवून आपण वाटचाल केली तर खऱ्या अर्थाने शिक्षक दिन साजरा झाला असं आपल्याला म्हणता येईल. या सर्व मान्यवरांचे आणि आपणा सर्वांचे भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाच्या वतीने आभार मानून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. सर्वांनी आपापल्या कॅम्पसेसमध्ये शिक्षक दिनाचा कार्यक्रम करायचा आहे.